Good day everyone. So this is the project that my EIM grade 12 students are making. So I will show you ito lang yung mga basic switches na ginagamit nila. So ito yung single pole switch, okay? Where you can control, this is the same with your switch sa bahay niyo. Yung mga common switches na single. Pwede maka-on at off, maka-control ng ilaw. Ito naman yung bundle switches na dalawang 3-way at isang 4-way. So, pwede kang mag-control dito at pwede rin i-control dito at dito. So, we have 3 locations. But if we only need 2 locations, we only have to use dalawang 3-way. So, ito yun, dalawang 3-way. Pero kapag mag-add ka na ng isa, kailangan mo nang mag-add ng 4-way. So, ito na yun. Okay? So, meron din tayong mga automatic or smart switches or voice control switches. So, dito sa kabila, ito naman yung natin, voice control switch. So, ganyan. So, kung makadetect siya ng silence, so magto-turn off ang circuit. Pero kung makadetect siya ng noise, magto-turn on ang circuit. You can just simply clap your hands or just make any noise, magto-turn on ang circuit. So we are using the acoustic light switch. So it's kind of new technology already. And we are also using smart switch. So we can use this smart switch with Alexa or Google Assistant. So, for example, we're going to turn on the switch. This one. So, we will just say or use the Alexa. Alexa, turn on the lights. Okay. It's like that. If we are going to turn off the lights, so we are going to control Alexa. Alexa, turn off the lights. Okay. So, ganyan lang. So, ito na yung namin, na switch na ginagamit, pinaka-latest. So, marami pang mga smart switches na pwede natin gamitin. All you have to do is to practice the connection. Very simple lang naman. Meron namang mga tutorial sa YouTube. So, ganyan lang pong gagawin natin. So, sa aking mga estudyante na turn on lang natin. Alexa, turn on the lights. Okay. Yan. So, sa mga students ko, sa EIM NC2, so pagpraktisan lang natin ang mga makabagong teknolohiya at kaya natin gawing negosyo to. So, sa mga kliyente natin, pwede tayo ang mag-install nito. Pwede natin sigilin sila sa smart switch. Mura naman ito. So, pwede natin sigilin sila ng 1,000 or 2,000. So, yan ang mga nakaka-advantage sa atin na alam natin yung mga new technology. Okay? Thank you!